CPR, सेंट्रल पिवट रेंज। सो अभी हम जाकर देखेंगे कि सेंट्रल पिवट रेंज जो है उसे रखकर हम काम कैसे करेंगे। सो वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन आई विल शो यू हाउ टू पुट इट अप ऑन द चार्ट। सो सेंट्रल पिवट रेंज इज अ वेरी एडवांस कंसेप्ट डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड एज फ्रैंकलिन ओचोवा। तो उन्होंने ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से प्रोपोगेट किया और इसे यूज करके आजकल काफी ज्यादा लोग इसे यूज कर रहे हैं। तो हम भी इस पर्टिकुलर टूल आपको सिखाने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू इम्प्लीमेंट इट एंड डू इट इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो इस पर हम थोड़ी अप्रोचेस भी आपको बताएंगे ऑन हाउ टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट। सो व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट CPR, राइट, so it is of course having the word pivot, but then it is a different concept of pivot which you are going to learn today. Now CPR जो है, okay, CPR is a very very useful tool. Why? Because CPR talks about how to look at the entire situation of the previous day's price action. Pivot is based on the previous day's price action, but CPR is going to act like a trend indicator. CPR is going to act like a trend indicator. Why? Because CPR is designed based on the previous day's price action plus based on the wafer approach which has been built into CPR. Okay, what CPR does is it builds a wafer like approach. What do you mean by a wafer like approach? In CPR, what happens is you are building a layer around the pivot. You're building a layer around the pivot, just like you saw Bollinger Band. Bollinger Band was 3 lines which were moving along with the price. CPR is also having 3 lines, but it is fixed. Okay, we will see how a CPR looks because CPR is focused on giving you an idea about what is the probability of the trend moving. मैंने आप सबसे कहा था कि probability estimation is the most important thing. तो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन के लिए आपको जानना है कि कैसे आप काम करेंगे। तो काम करने के लिए आपको एस्टिमेशन की जरूरत है और उसमें CPR आपका मदद करेगा। बिकॉज CPR जो है, जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज अ लेयर फॉर्म्ड अराउंड द पिवट एंड दैट लेयर helps you to decide. So the layer can be a thin one, the layer can be a thick one. So agar if it is a thick one, it has got a different meaning. If it is a thin one, it has got a different meaning. We'll go and take a look at it. So the width of the CPR, okay, the band or the filter which is used is if the entire band which is formed, which is called as a CPR, if it is thin, it means that there is a possibility of a trending action. If it is width, that means that there is a possibility of consolidation. So ये सब चीजें आते हैं and that is what helps every trader while trading. So whenever a trader is trading in the market, तो ये जो width है of the CPR, it gives you a very good idea. So